Nĩ ngatho cia mwanya mirori wa KIHEOTV nĩ gũkorwo kinyite na ithuĩ arĩ Jumatatũ ĩrĩa tũrakũngũĩra njamba cia bũrũri na tũgakũngũĩra nginya we mwĩrori nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ ũtũnyitagĩrĩra na ũgatua ceceni ĩno hũrani. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku, twende tũkorwo tũgĩkuonia maũndũ marĩa kana tũgĩkũnengereria marĩa matinda makĩhanĩka thĩinĩ wa kaunti itiganĩte, andũ makũngũĩra Mashujaa atĩa. Nĩ ngatho nĩ njĩtagwo Imwe wa Njirũ mũtwathĩri na njĩra ya ciĩko Sharon Mwari wa Gĩcũhĩ, na tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ. Atongoria a ikĩro itiganĩte na mũingĩ nĩ gwĩkinyĩte kĩharo-inĩ gĩa Ithokwe gũkũ nĩ kaunti ya Kitui gũkũngũĩra Muthii wa Mashujaa. President William Ruto augĩte mambura ma ũmũthĩ ma gũkũngũĩra njamba cia bũrũri, augĩte merekeirio mũtigairĩ Raila Odinga kuona ararĩ gĩtugĩ kĩnene gĩa bũrũri. Augĩte Raila arendete bũrũri makĩria ya ũrĩa we arendete mwene. President atugĩte Raila ngoga ĩrĩa nĩ ya gĩkĩro kĩa igũrũ makĩria ya CGH nĩyo Chief of the Order of the Golden Heart of Kenya. Fellow citizens, as we emerge from a week of profound sorrow and reflection, and as the nation continues to observe the 7 days of mourning on the passing of our former Prime Minister, it is both fitting and worthy that we anchor this year's Mashujaa celebration in the extraordinary and consequential life of our departed legend, the Right Honorable Raila Odinga. In honoring his memory, we also draw from his journey of enduring lessons of courage, service, and unyielding love for country. The first lesson that Baba taught us is to put country above self. Time and again, he reminded us that no disagreement is greater than our unity, no ambition more important than our peace, and no personal interest higher than the welfare of our nation. He famously declared that he would shake the hands of his rivals, whether he won or lost, because he loved Kenya more than he loved Raila Amolo Odinga. That was the measure of the greatness of a man. Fellow citizens, as we emerge from a week of profound sorrow and reflection, and as the nation continues to observe the 7 days of mourning on the passing of our former Prime Minister, it is na tukiricirie uria Raila akorwo gitamburo ta njamba. President wa kana Mugathe Uhuru Kenyatta ni acireire family ya Raila Odinga mwena wa Kang'o ka Jaramogi Bondo thikũ mĩthutha wa mathiko kumĩrĩria family kuria oho acokire gucera ka Raila kana haria Raila Odinga arahurukirio muthenya wa ira. Mugathe akinya gaburi-inĩ ka Raila onekanire gukorwo na meciria maingĩ ainamĩtie kiongo marĩ na hamwe na mũriũ wa nyina na wa Raila ũrĩa nĩ seneta wa Siaya Ndagĩtarĩ Oburu Oginga.
Ugo niguo maudu makiuma mwena ucio wa Bondo. Tucokerie kaunti ya Kitui kuria President William Ruto augite waki wa iganda thiini wa kaunti 47 mama kioneki giake uria akiugite kahua karitwaragwo mabururi-ini mangi karigathie hamwe na indo ingi itiganite ta baba mashani na oho kugira riu Kenya ni gukorwo na kiganda gia guthondeka nginyagia iratu na modo. President akiuga ati ino ni njira imwe ya gutura mieke ya mawira na iganda niguo kana nicio cigukorwo makiria ikihura nginyagia jeki utonga wa bururi. Though we have made commendable progress in stabilizing the nation over the last 3 years, the time has come to take the country to the next level. And to do so, we must act decisively on at least 3 national priorities. Our first priority is food security. We cannot speak of prosperity while spending over 500 billion shillings every year importing food into Kenya, including maize, importing wheat, rice, sugar, edible oil, among many. This is not just an economic burden to us, it is a threat to our sovereignty. A nation that cannot feed itself, ladies and gentlemen, is not a nation that can claim to be free or sovereign. The only viable path available for us towards this goal now, fellow citizens, is through the expansion of irrigation and the modernization of our agriculture. Rain-fed farming can no longer sustain our growing population or our aspirations. That is why we have now set an ambitious target to build at least 50 mega dams across Kenya and to bring at least 2 million acres under irrigation. Let me emphasize that this is not a far-fetched dream. It is a necessity that must be realized within the next decade. We must become not only a food secure nation, but also a major exporter of farm produce in the coming years. We have many markets that we have negotiated. We have the American markets under ACOA. We have the Chinese market that is now open for us. We have the European market that we have negotiated under the Economic Partnership Agreement. We have the Africa Continental Free Trade Area market of 1.4 billion that we can export to. Na gagishuga muhera iyo ni ripoti igemainie na uria president akiuga bururi no gukorwo ukiambatiria gikiro kingi ma mothe akiuga no nginya mekike ari hamwe na gukorwo na irio cia kuigana bururi-ini kurigana nake bururi ukoragwo ukihuthira shiringi bilioni 500 kugura irio kuma nja wa bururi. Reke twamukire ripoti igie waki wa iganda. We must become a country that makes things, not merely buys or imports them. A country that exports finished products, not raw materials. A country where industries absorb labor, spur innovation, and expand wealth across every region. We are already laying the foundation for this transformation. Through the Africa Growth and Industrialization Initiative, and in partnership with the Afri-Exim Bank, we are establishing special economic zones in different parts of Kenya, in Rea Vipingo, in Dongo Kundu, in Naivasha, in Sagana, in Thika, in Nakuru, in Eldoret, in Busia, in Kisumu, and many other special economic zone areas that we are finding land. These zones will host textile, agro-processing, assembly, and light manufacturing industries, creating tens of thousands of jobs. At the county level, as was mentioned by the governor of Kitui here, we are rolling out county aggregation and industrial parks
in all 47 counties. These parks will link farmers to processors, entrepreneurs to markets, and small entrepreneurs to national and regional value chains. We are unwavering in our vision that everything Kenya produces must be processed in Kenya. Tea must leave Kenya not as raw leaves, but as packaged excellent tea. Coffee, not as cherries, but as a premium blend for international markets. Cotton, not as lint, but as fabric and fashion. Hides, not as raw skin, but as leather shoes and bags branded made. Na waki wa farafara itiganite ari hamwe na gushikira rami ni undu utanyitwo kuhanika makiria farafara-ini nene cia kuma Rironi guthie Naikuru, Eldoret guthie Marafa na Marua guthie nginyagia Nyanyuki na Isiolo. O farafara itiganite cia kilomita 10,000 ni cigukorwo igithondekwo thiini wa tauni itiganite hamwe na farafara iria igukorwo ikinyitanithia bururi wa Kenya na Uganda, Rwanda na Burundi na DRC Congo. But we cannot industrialize, ladies and gentlemen, without reliable, affordable, and sustainable energy. That is why we have set our sights on expanding Kenya's energy generation capacity from the current 2,300 megawatts to at least 10,000 megawatts within the next decade. As a former Minister for Energy, Raila Odinga was a strong advocate for the rapid expansion of our energy capacity through multiple sources, including hydro, geothermal, solar, wind, and also energy. Just for the record, already a lot of research is going on the development of the first nuclear energy plant in Kenya, in Siaya County. With abundant energy, we shall power factories, light every home, and drive Kenya to become the industrial hub of East Africa and the continent. Negatho na riu twamukire riboti igemaine na uria farafara itiganite uria president akikorirwo akiuga ni igukorwo igiakwo hamwe na farafara nene iria ciumite Nairobi guthie nginyagia kuria mwena wa Mombasa nginyagia kuria mwena wa Nyuki nginya kuria mwena wa Isiolo hamwe na farafara cia kilomita 10,000 na farafara iria igukorwo ikinyitanithia bururi wa Kenya na mabũrũri mangĩ matiganite. No economy can flourish without world-class infrastructure. It is in this context that we have committed to dual at least 1,000 kilometers of major highways, including the Rironi, Nakuru, Mau Summit, Eldoret, Malaba Road, Makutano, Embu, Meru Road, Kitengela, Namanga Road, Mombasa, Nairobi, Highway, and Maroa, Nanyuki, Isiolo roads, among others, and construct an additional 10,000 kilometers of new tarmac roads linking counties, linking farmers, traders, and manufacturers to markets across the nation, and complete the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and onward to Malaba, seamlessly connecting Kenya to Uganda, Rwanda, Burundi, and DRC, the very heart of the Africa Continental Free Trade Area dream. Nigatho gukinya utwakinya tuko tugikiria wona twacokereria tuko tukimurika uria mambura maya makuguro thiini wa county itiganite hamwe na ugemu uria ukiuma Mashujaa-ini maria matabanirio county ya Kitui twikirie ni turacokereria.
Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Iwe ni wendirira we kawira kau gaku o investiire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moke magukua indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege ta tengera kuria gwa Kimuma engineering system umere makuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system iria cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muingi tawa gutinda kung'ang'ana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Nduka ciao cikuria Nairobi CBD macamanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao ĩngĩ yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao ĩngĩ harĩa Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kũrĩa Kasarani ni harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani police station. Ona kana no macarie na thimũ 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitĩra wĩra waku na CCTV cameras kuma Kimuma engineering system. Twaririe Unduire wa bururi wa Germany witikitie ati ni matharau riria waga kunina irio cio kunyitite ogeni. Naguo unduire wa Korea we ati riria waheo irio na wanina kuonanagia ni wahacwo. Wari kuga ati ndwagirirwo kuhuthia umenyo wa unduire wa bururi o wothe. Na nikio thukuru wa Jewel Professional College we haha niguo gukuhe kanya ga gugubundithia we ungienda kumenya thiomi cia nanja nicio foreign languages. Turabundithia rũthiomi rwa Korea, French na Germany niguo ndukana na ihinda iritu riria ugathi gucera kana kuruta wira mabũrũri-inĩ maya. Woyani na wandĩkithia no ũrathi na mbere thukuru-inĩ wa Jewel kwogweka nayo wĩyandĩkithie tondũ marĩhi nĩ mabacĩrĩre. Tucerere wabici-inĩ citũ nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa ya gatandatũ Roysambu kũrigania na nyũmba ya kĩwonjoria ya TRM barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kana ũhũre thimũ ici 0771 3 7 Jewel Professional College kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo nĩ gwĩtigĩra Ngai. Muturire uria turatura ni uri na mitangiko na mathina maingi. Maundu macio mekuo no ti mega kuringana na kiugo kia Ngai ti mega tondu kiugo kia Ngai kiugaga atiriri maundu maria mothe mekagirwo nduma-ini iria nene muthenya umwe ni mariguorio na maigwo gacumbiri andu othe merore nake mundu ariugaga atiriri nyumba ya usiri ni nyumba mbaya. Ni nyumba tena gikeno ndina gikeno ukaigwa hau gatagati-ini ringi ari hu 2,000 peke yake riu ono ngiagakorwo nginya ni akinya ni gutiga wira na ni kuhoya arahoya fia ya kuinuka tabarĩra-inĩ ya Shararuku goka nĩ maũndũ ma mũciĩ tukahithũrania kĩrĩa kĩrarĩa kĩngĩ. No mũhaka atumia mamarie, no mũhaka athuri metĩkĩre ũguo ati ũndũ ũmwe wa maũndũ marĩa matumaga mũtumia aigue endetwo nĩ mũthuri wake rĩ to gũtĩkĩrwo kĩa ona gũthikĩrĩrio. Na nĩguo ndũkanerire na uge tarĩ korwo nĩ ndoĩ. Shararuku ũkĩreherwo nĩ Wanjirũ wa Waithaka mwambĩrĩrio kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku.
Ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtucagũra twacokereria ono rĩngĩ mambura ma ũmũthĩ ma gũkũngũĩra njamba magemirio makĩria nĩ ciana iria ithondekire rĩtwa ya Raila Odinga arĩ ta njĩra ya kũmũkũngũĩra ta Mashujaa mũthenya wa ũmũthĩ. Hwaĩ-inĩ nĩ makorirwo magĩcanjamũra mũingĩ na nyĩmbo itiganĩte hamwe na monanio ma ndege cia kĩmbirarũ. Atongoria matiganĩte kuma gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri arĩ hamwe na President wa Senegal nĩwe Bassirou Faye nĩ makorirwo makĩhumba riri igongona rĩrĩ. Hongera Mashujaa 2025. Ũmũthĩ bũrũri ũkĩnyitanĩra harĩ ũkũngũĩri wa mũthĩ wa Mashujaa, mambura marĩa matabanagio tarĩki 20 mweri wa Oktoba na itanya rĩa gũkũngũĩra na kũririkana njamba arĩa mehothire mwĩrĩ na thakame harĩ kũrũĩrĩra wĩyathi wa bũrũri hamwe na arĩa mathiĩte na mbere na gwaka na gũtungatĩra bũrũri. Mambura ma mwaka ũyũ magĩtabanĩrio kĩharo-inĩ kĩa Ithokwe kaunti-inĩ ya Kitui na gwĩkinywo nĩ makiri ma a Kenya, atongoria keheri kuma gũkũ bũrũri-inĩ ona nginyagia nja wa itoka cia bũrũri wa Kenya. Mambura-inĩ ma ũmũthĩ rangiuma rũri rũrĩa rũgũkunĩkĩirie mambura maya kuma kũrĩ mehumbĩre ya aini marĩ ngumo, ciana cia thukuru, ikundi cia ũgitĩri hamwe na mbirarũ makĩhumba nguo cia rangi mũtune, rangi mwerũ na ũrĩa wa buruu arĩ kĩonereria kĩa thayũ wa bũrũri, ũcamba, ũrũmwe, ũmĩrĩru, ũhoreri na kĩrĩgĩrĩro kĩrĩa bũrũri ũkuĩte. Mbirarũ makĩgĩa na ihinda rĩega rĩa kuonania ndege cia mbara, nake mũtongoria wa mbirarũ honge-inĩ cia ũgitĩri Ndagĩtarĩ William Samoei Ruto akĩgĩa na ihinda rĩa gũthũrima barĩndi na gĩtĩo kĩnene. Migambo na nyĩmbo ikinyita mĩgwate rĩera rĩa kĩharo kĩa Ithokwe, aini marĩ igweta hamwe na ciana cia thukuru makĩhũthĩra mĩgambo yao mĩororo na ndanci gũcanjamũra bũrũri, na mambura maya makĩhanĩka tu thikũ ĩmwe thutha wa kũhurũkio kũrĩa warĩ Prime Minister wa tene wa bũrũri na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga, na ũrĩa ũririkanĩtwo itemi-inĩ rĩake harĩ bũrũri makĩria harĩ kũrũĩrĩra democracy, wĩyathi wa kwĩyaria hamwe na kũrũĩrĩra gatiba. Arutwo aya makĩmũtĩĩa na njĩra ya mwanya kuhũthĩra rwĩmbo na irebeta makĩmũgoca ta njamba ya ma ya bũrũri. Ngĩribotera Kiheo TV, njĩtagwo Joyce Wanjikũ wa Mwangi. Hongera Mashujaa 2025. Nĩ ngatho Joyce nĩ riboti ĩyo. Tũhungure kaunti-inĩ mambura ma Mashujaa kaunti ya Kajiado matabũrĩirio taũni ya Gĩtengera kũrĩa mũingĩ ũgathĩrĩire mũtigaire Raila Odinga makiuga nĩ maramũtambũra ta Mashujaa kuona nĩ erutanĩirie mũno gũtigĩrĩra nĩ kwagĩa na ũtongoria mwega hamwe na democracy na ningĩ ndarĩ mũndũ mwendi ungumania, makiuga magũtũra maririkanĩte Raila Odinga. Kwa sababu ya hafla ya leo, tunataka kufanya hafla ya leo as a tribute to our fallen hero Raila Amolo Odinga. Tukitambua mchango wake na nafasi yake kubwa katika historia ya taifa letu la Kenya, na nikitambua kwamba pia hapa Kajiado Kitengela ilikuwa ni ngome yake ya siasa, ningependa kuwaomba wote tusimame kwa dakika moja to observe our silence in honor of our fallen hero. Wengi wetu tumekuwa wafuasi wake wasugu, na hata wale labda ambaye hawakujionyesha hadharani wamekuwa wakimpenda kwa msukumo wake wa taifa kuwa wa haki na ukweli, kupigania haki ya wanyonge na mtetezi wa mtu wa kawaida. Wengi wetu tulimpenda hata saa zingine bila kuonyesha.
Nake komishona wa Mitungu Mary Mwangi neorite aciari kurera ciana ciao na njira iria njagiriru akiuga kaunti ya Meru ni imwe ya kaunti na iria iri na namba nene ya ciana iria ciohete nda cia tene. Neoritie kanitha kunyita itemi hari mbara-ini ya kuhukia ciiko ici harite hindi ya ukungwiri wa mambura ma ukungwira njamba cia bururi. Tusipochunga watoto wetu na kuambia next year miezi 8, miezi 9 kutoka mwezi huu wa December, November. Sasa sisi tunasema tu teenage pregnancies zitakuwa zimeongezeka. Hatuwezi kuwa sisi ndio tunaongoza na mimba za mapema nationally. It cannot be. The defilement cases zile tumekuwa nazo na OCS atakwambia na huyu mkubwa wa prison. Nimemuuliza ameniambia defilement cases zimejaa pale Meru prison. Tulikuwa na counselor mwingine juzi alikuwa ile prison ya Naivasha maximum prison. Kumejaa wa Meru huko. Wamejaa huko na defilement cases na murder, capital offenses. And we are doing nothing about it. Tunaongea tu na tunaongojea another statistics. Lazima tu fix familia zetu. Watoto wanadhulumiwa kijinsia pale nyumbani na familia haitaki kuongea kwa sababu tutaharibu jina la familia. Kuna incest cases na kanisa pia tunapohubiria hawa wazazi na watoto, let us speak, niseme tuchunge maneno ya drugs, na kama kuna wale ambao wanauzia watoto wetu madawa za kulevya, ujue kwamba huenda hujakamatwa na huenda umekamatwa, kwa sababu nikiambia OCS atupe ile data ile wamepeleka kotini, tuko na fines, tuko na sentences zile watu wamefungwa jela. OCS kuna wakati walinitumia na nika-assess nikaona umefanya kazi mzuri pamoja na chiefs. It was going to over 3 million. Ile fines zimelipo pale kotini. Transformers za Kenya Power, kuna watu wanaendelea kuzingoa copper wires. Igoji tumepoteza transformer the last 3 weeks. Abogeta juzi hapa ingine. Tunaomba tuchunge transformer zetu. Kama kuna transformer area yetu hapa, mukiona stima inapotea, kama community muangalie hizo transformer. Transformer ikitolewa copper wires moja, nilikuwa na officer wa Kenya Power alikuwa ananiambia we lose over 2 million. Nĩ ngatho hau twakinya tũgũkorwo tũgĩkirĩra gaturumo hau. Nĩ ngatho no na ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 tũgũcemania oro haha nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũkũnengereria na marĩa mothe matinda makĩanĩka thĩinĩ wa kaunti itiganĩte. Niĩ njĩtagwo Imwe wa Njĩrũ, mũtwathĩri na njĩra ya ciko o Masharo nĩ mwarĩ wa Gĩcũĩ. Thiĩ na mbere na gũcagũra ceceni ya Kiheo TV.